yet how they suffer most when they are hit by the effects of climate change. Our reporter Joash Onsare has identified a group of women who have ventured in tree seedling growing in southwestern Mau in Nakuru County to understand how they overcome myths against women in conservation to become champions of rehabilitating the degraded forest in the Rift Valley region. Have a look. These are the efforts that seem to be small. A conservation activity that for years has been seen to be a male affair. Wanasema hata mna waste time huko nini maneno mingi, lakini sisi tunashumia alafu tunakuja kabisa. Winnie Maritim and Rebecca Busiene are from the Ogiek Community and living in the southwestern Mau on the border of Kericho and Nakuru counties. Napanda miti msitoni narudi kama siku ile ile. Na sisi mnachunga msitoni sababu kama unapiga hii miti jua unawaka utapoteza mbua. Tukitaka dawa hata watoto wachanga wadogo tunapata hapa. Tukaonelea ili tutengeneze hii miti ya kienyeji tuweke kwa seed bed na tupande kwa hii msitu yetu. As of 2019 analysis by the Kenya Water Tower Status Report conducted within the gazetted forest indicated that an area of 34,247 hectares, which translates to 57%, was under medium level of degradation. 3,649 hectares, which translates to 6%, high degradation level, and low level covered 6% of the forest. This is attributed to overgrazing, encroachment for tea farming, mainly at Kiptagich, illegal logging, and frequent forest fires. The Ogiek women are not only rehabilitating the degraded Mau forest, they earn a living from the sale of the seedlings. This time, the seedlings are struggling to survive due to the scorching sun caused by climate change. Hapo zamani hapa kwetu kulikuwa kusuri sana. Miti kila aina ya miti kulikuwako. Na tulikuwa tunapata mvua kwa kila hata mwaka moja tunapata mvua karibu mara 4 hivi. Kutoka Januari mpaka mwezi wa 7 tunapata mvua. Lakini sasa msitu imeharibika, lakini tunataka kurudisha kama zamani. These women are empowered on matters of conservation by Rhino Ark charitable organization who offer training on tree planting. The 15-member group has already planted 55,000 seedlings in a period of 2 years, with 11,000 trees at Kapkembu site and 44,000 trees in Tirigoi site, all in southwest Mau ecosystem. Currently, the women are raising approximately 8,000 seedlings in their nurseries. As Rhino Ark, tuna facilitate maneno ya training kwa hiyo mama, how to raise their seedbeds, how to conserve the forest, how to conserve the catchment areas. That is basically where our input as Rhino Ark comes in. And also when they grow, when their seedlings are mature in the seedbeds, tunawatafutia market through other partners. Some of the ways of empowering women in solving climate change include productivity of farms and climate leadership. In involving women in climate action, the government has promised to empower them. Na tukisema ya kwamba tunapanda 15 billion trees na bado wa Kenya 80% wanategemea ile msitu katika mambo ya domestic fuel, it's a big compromise. Tunataka kuingiza kina mama wetu katikati ya uhifadhi kwa kuwapatia alternative clean cooking. Wawache kuumia kwa magonjwa ya vifua kwa sababu ya ile moshi inatokana na kuni. 150 kilometers from Nairobi, I meet Grace Nderito, a teacher in Mwega High School in Nyeri County.
in Muiga, we are doing it with girls, and they are really not only planting the trees, we are teaching them how to plant, the process, and then how to grow them so that we see them to maturity. Grace Nderitu formed a club of young conservationists here trying to mitigate the effects of climate change. For instance, in Nyeri County, it's getting warmer, an occurrence that has never been experienced. The vegetation in the forest is drying, making the ecosystem vulnerable to the forest fires. Water. We get water from our badeas. The rivers are drying up, our intakes are drying up. So we felt we need to be proactive in changing reversing the effect that was done. Still in Nyeri County, I meet Masi Nyambura, the only woman in a Badea Joint Surveillance Unit mandated to patrol the Badea forest. Kazi ambayo naifanya ni kulinda na kuhifadhi chini ya Rhino Ark Kenya, ambayo tunafanya kazi na Kenya Wildlife Service na ushirikiano na Kenya Forest Service. Mercy ensures the fence is intact. She says her urge to venture into conservation is not by an accident. Kile ambacho kiliniweza mimi niingilie kwa hii kazi, pale ambapo nimezaliwa kulelewa ni karibu na kichaka. Kwa hivyo ikawa kila wakati mnalima hakuna kuvuna. Nyani ndio hao mchana, ndovu ndio hao usiku na nyati. Kwa hivyo pale ambapo Rhino kwa ushirikiano ya Forest na KWS waliweka ile fence, hapo ndipo tulianza kusaidika. Mercy feels that if the water towers like Aberdare Forest are not protected from human activities, cities like Nairobi will not get water for its growing population. Kichaka ni mali yetu sisi wote, kwa sababu tukiendelea kukata miti, mvua itadidimia. Hewa, mazingira, kila kitu itachafuka na sisi wote ndio tutaumia. Even as food remains scarce due to the prolonged drought, researchers have found out that involving women in agricultural productivity will itself increase food production and solve the effects of climate change in the society. Sasa tunajua hata hii sikikuwa kubwa, tunajua tutapata mvua kila siku. Haitaenda sana kama awali. So kuna climate change yenye ime bring about so many issues that are affecting women, and so I feel as women we should be at the forefront in conservation. With the notion that women lack space in conservation in the African society, it's evident that these women have a role in mitigating the effects of climate change. Joash Onsare, TV 47, Muiga, Nyeri County.